students. Today we are going to discuss two topics in linguistics, assimilation and elision. Assimilation. Take your test, page number 58. We notice that the phonetic quality of a sound is influenced by the phonetic environment in which it occurs. The sounds that precede and follow a phoneme have an influence over it, thus affecting its phonetic quality. Okay, we know that phonetic quality of a sound is influenced by the phonetic environment in which it occurs. What is phonetic environment? Phonetic environment means the sounds that precede and follow a phoneme. Okay, this have an influence over it. Assimilation refers to the influence exercised by one sound upon the articulation of another, so that the sounds become more alike. Assimilation refers to the influence exercised by one sound upon the articulation of another. What is assimilation? Assimilation refers to the influence exercised by one sound upon the articulation of another, so that the sounds become more alike. In the example given below, observe how one sound is replaced by another under the influence of a third one which is adjacent to it. Example is newsprint. Okay, when it is news, z sound is there. When news is news plus print, become newsprint. News, individually speaking, it is news z sound, but combined to form newsprint, it become newsprint. Okay, z sound changes into s sound. That is assimilation. Assimilation refers to the influence exercised by one sound upon the articulation of another. That is, one sound is replaced by another. Look at the example. One sound, that is the z sound is replaced by another. It becomes s sound under the influence of a third one, which is the third one, p sound. Okay, z changes into z under the influence of p. That is assimilation. Okay, what is assimilation? Assimilation refers to the influence exercised by one sound upon the articulation of another, so that or one sound is replaced by another under the influence of a third one which is adjacent to it. Example, newsprint. The change may be allophonic or phonemic. This change may be allophonic or phonemic change also. Allophonic means allophone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Allophone of the same phoneme. Okay, we already learned that allophones, aspirated sound and unaspirated sound. Okay, in the case of l sound, we have dark L, clear L, variations of allophones. Okay, replacement may be by an allophone of the same phoneme or by another phoneme. Sometimes the replacement may be of an allophone or replaced by another phoneme. Assimilations are very common in the history of every language. Okay, assimilation, we can say assimilation in every languages. The forward spread of a feature, that is, if the features of a phoneme affect the phoneme following it, it is called progressive assimilation. Okay, now we are going to look at types of assimilation. Two types of assimilations are there: progressive assimilation and regressive assimilation. What is progressive assimilation? Assimilation, if the feature of a phoneme affect the phoneme following it, it is called progressive assimilation. Features of a phoneme, ഒരു phoneme-ന്റെ ഒരു particular feature അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന the phoneme-നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രോഗ്രസീവ് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്ലൂറൽ phoneme is manifested as s or z, depending on whether the last phoneme in the singular word is voiced or voiceless. Okay, we know that plural phonemes നമുക്ക് plural ആയിട്ട് നമ്മൾ phonetics ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലൂറൽസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി sometimes we use s sound, sometimes z sound. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയണം s എപ്പോൾ ചേർക്കണം, z എപ്പോൾ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത്.
സോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫീച്ചർ നോക്കണം. എന്താണ് ആ സിംഗുലർ സൗണ്ട് എന്താണ്, സിംഗുലർ വേർഡ് വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഫോണിയം, ആ സിംഗുലർ സൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോണിയം വോയിസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ്ലെസ് ആണോ നോക്കുക. ഇൻ ദ വേർഡ് ലാംപ്, look at the word lamp, p sound is the last phoneme, p. It is voiceless sound. We already learned which are the voiced sounds and which are the voiceless sounds. Okay, so when we see a sound, we understood that whether it is a voice sound or whether it is a voiceless sound. Okay, in the word lamp, since p is voiceless, the plural is manifested as lamps. Okay, s sound, voiceless. If it is a voiceless sound, the plural is manifested as s. But in bags, we see that the influence of the voice sound g sound, bag, g is a voiced sound. So the plural is manifested as z. Okay, changes the plural to z sound. Okay, what is progressive assimilation? Examples of progressive assimilation. Progressive assimilation means features of a phoneme affect the phoneme following it. It is called progressive assimilation. Example, the word lamp, the plural is manifested looking at the last phoneme in the singular word, that is p. Here it is p, so the plural is manifested as lamps. Okay, next is regressive assimilation. In regressive assimilation, the features of a phoneme affect the phoneme preceding it. In regressive assimilation, features of a phoneme affect the phoneme preceding it. Okay, before that phoneme, preceding it. The k in the word keep changes its quality under the influence of the French vowel which follows it. Okay, the k sound, we know that it is a velaric sound. K is a velaric, soft palate is raised. Okay, velaric sound. K in the word keep changes its quality. Its quality means it is a velaric, it has velaric quality. It changes its velaric quality. And under the influence, എന്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്? ദ ഫ്രഞ്ച് വവൽ. k അതിന് ശേഷം വരുന്ന എന്താണ്? k എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇ അല്ലേ? എന്താണ്? ഫ്രഞ്ച് വവലാണത്. എന്നുള്ള കീപ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കീപ്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് വവലാണ് വരുന്നത്. വിച്ച് ഫോളോസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ബിക്കം പ്രീ വീലാർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വീലാരിക് സൗണ്ട്. അതെന്തായി മാറുന്നു? പ്രീ വീലാർ സൗണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വീലാരിക് ആണെങ്കിൽ അത് കീപ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് വവൽ വി പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് കീപ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് regressive assimilation. Okay, next term is elision. The word refers to the omission of sounds. Elision, the word refers to the omission of sounds, syllables or words. What is elision? Elision refers to the omission of sound, syllables or words. Elision is an unavoidable feature of informal discourse. Elision is an unavoidable feature of informal discourse. Informal discourse, not formal. In informal discourses, it is an unavoidable feature. Sometimes a sound which exists in a word said in isolation is dropped in a compound word or connected speech in order to maintain the characteristics rhythm of English. What is the need of elision in connected speech? അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Why we use this method, elision അല്ലെങ്കിൽ omission of sounds, syllables or words. A sound which exists in word instead in isolation. In isolation means in separate. When we use a word in separately, we know that certain sounds are there, certain syllables are there, or certain words are there. But we dropped it in compound word. When it comes in between a compound word, we sometimes drop it.
to maintain, why we drop it? In order to maintain the characteristic rhythm of English. Okay, characteristic rhythm of English, to maintain the rhythm of English. We already knew that English is a stress timed rhythm. English എന്തുണ്ട് സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് rhythm ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ rhythm കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സർട്ടൈൻ സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിലബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എലിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് എലിഷൻ? എലിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഒമിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്, സിലബിൾസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് in connected speech in order to maintain the characteristic rhythm of English. In usages like cup of tea, elision of f sound, f നമ്മൾ ഇലൈഡ് ചെയ്യുന്നു, cup of tea f എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇലൈഡ് ചെയ്യുന്നു. after a while a sound is elided. Okay, we notice this feature. By now we have understood that the usual alphabet which we use for everyday writing of English is not sufficient to transcribe speech. Okay, there are only 26 basic letters in English language, but more than 40 basic sounds or phonemes. Okay, we know that only 26 letters are there, but we have 44 sounds. English is a language which shows remarkable difference between spelling and pronunciation. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമാർക്കബിൾ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും സ്പെല്ലിങ്ങിൽ, പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലും. ഇംഗ്ലീഷ് യൂസസ് ദ സെയിം ലെറ്റർ ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആസ് ഇൻ സീൻ ഇൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ബോട്ട്, ഇനഫ് ആൻഡ് ബോ. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെയിം ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ലൈക്ക് ബോട്ട്, GH ഇൻ ബോട്ട്, GH ഇൻ ഇനഫ്, GH in bow. Okay, 3 different ഫോംസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി റൈറ്റ് കാറ്റ്, CAT, cat, but we pronounce it as k sound, cat. Okay, then we write chemistry, CH, chemistry, pronounce it as, എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട്, ലൈക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പോൾ എഴുതുന്നതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ദ സെയിം വവൽ ഇ എന്നുള്ള വവൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സിറ്റ്, SIT, സിറ്റ്, വിമിൻ, WOMEN, വിമിൻ, വില്ലേജ്, VILLAGE, വില്ലേജ്. ദ സെയിം ഇ സൗണ്ട്, നമുക്ക് അത് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, സിറ്റിൽ I വരുന്നു, വിമിനിൽ E ആണ് വരുന്നത്, വില്ലേജിൽ A ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദ സെയിം സിമ്പൽ E അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് വരുന്നത്, എലിഷൻ. This method is quite uneconomical and also highly ambiguous. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ക്വയറ്റ് അൺഎക്കണോമിക്കലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ഹൈലി ആംബിഗ്വസ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംബിഗിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു അവ്യക്തത അല്ലേ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. വെരി ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ഹൗ 2 or more കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഓഫൺ വി ഫേസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹൗ ടു പ്രൊനൗൺസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, how to pronounce it. There are many languages like Spanish which show a much better correspondence between letters and sounds. There are other languages like Malayalam, Spanish, okay, which show a much better correspondence between letters and sounds. Letter എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. In order to talk about speech sounds accurately, it is very essential to have a notation specially created for the purpose. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ഫൊണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്, ഇൻ്റർനാഷണലി അംഗീകരിച്ച ഒരു ഫൊണറ്റിക് ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് വരികയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ഫൊണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് വാസ് ഡിവൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, and how the International Phonetic Alphabet or IPA എന്ന സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാണ്, സിമ്പിൾസും എന്താ പറയുക ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, ഡിവൈസ് ചെയ്തതാണ്. അതെങ്ങനെ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എലിഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് എലിഷൻ? എലിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഒമിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ്, സിലബിൾസ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ്. സൗണ്ട്സ്, സിലബിൾസ് ഓർ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ.